Easy dry pepper chicken. Note the ingredients: half kg chicken cut into medium pieces, 1 to 2 tablespoon peppercorns crushed, 1 to 2 inch ginger sliced, 2 bay leaves, 3/4 cup curd, 1 tablespoon oil, 1 tablespoon butter, few chopped coriander leaves and salt as per taste. So we have already well washed the chicken and it is drained well. Okay, these are medium pieces along with the bone. Okay, as the name says, it is a easy pepper chicken, so it's really easy. Okay, ingredients nodbekare gottagutade tumba easy anta ಹೇಳಿ. So we take a little oil. And then to have the flavor of butter, we will slide in a tablespoon of butter as well. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. As the butter melts, we'll slide in sliced ginger. And then we slide in the bay leaves. And then we slide in the freshly crushed pepper. So as this is pepper chicken, we are using a generous amount of pepper. Okay. So use freshly crushed pepper. And pepper could be adjusted according to the spice level you want to have your pepper chicken. And now time to slide in the chicken pieces. Mix well and sprinkle salt as per taste. Now we'll take the flame to the lowest and keep the pot covered until the chicken gets cooked. Okay. We are not going to add any water. It will leave its own water, so it has to be on the slow flame. Okay. So we have allowed chicken to cook almost 15 to 20 minutes on slow flame. So if you could see the meat leaving the bone, that indicates that chicken is cooked and it is very dry. Okay, we have a well beaten curd which we will be adding now to the chicken. So we will cover again and allow to cook for another 5 minutes. Now we can increase the flame. Okay. Okay, ಒಳ್ಳೆ ಉರಿಯನ್ನು ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬಹುದು. ಹೌದು. So we see little liquid in the chicken. So now we can keep it open and the liquid has to evaporate. Okay. And the chicken has to turn dry. So we are done with the dry pepper chicken. It's almost dry. Before serving, you could sprinkle coriander leaves. ಈಸಿ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಧ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಚಿಕನ್, 1 ರಿಂದ 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1 ರಿಂದ 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 2 ಚಕ್ಕೆ ಎಲೆ, 3/4 ಕಪ್ ಮೊಸರು, 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಸಿ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ತವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ, ಚಕ್ಕೆ ಎಲೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಚಿಕನ್ನ ಮಧ್ಯಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಗಾತ್ರದ ಒಲೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. 15 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಕಡೆದ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.